Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you doing? How's everything? How was your day? Are you ready for the new lesson? Great. I'm happy that all the time you are ready for the new lesson. Do you remember the previous unit, previous lessons? Excellent, very good. In the previous unit, we have reviewed on the grammar points in the unit of 13, and in the unit 13 we had discussed about the healthy food, and also we have learned how to request something and how to complain. I hope you practiced them a lot and you did your homework. Great, excellent. Today we are going to start a new unit. This unit is mostly about the phone, and the title of the unit is On the Phone. We will start our lesson. Before going to the book, see the board. We are in unit 14, lesson 1, and we have 2 pages, 146 and 147. Are you ready for the new lesson? Great, excellent, very good. So go to the book, open your books, and see the first page. In the first page, we have discussion. You can see a phone here. That is a phone, and they are the usages of the phone. We use a phone for ask for someone or ask about someone. ما از تلفن استفاده میکنیم به خاطر که درباره یک نفر ما پرسان بکنیم یا از کسی پرسان بکنیم، احوالش بگیریم. Make invitations به خاطر که کسی را دعوت بکنیم. Make reservations به خاطر که یک چیزی را یا یک جایی را، یک خانه، یک اتاق، چیزی را ما رزرو بکنیم، یا در یک هتل یا در هر جایی. Place orders به خاطر که مثال غذا ما سفارش بدیم. Talk to someone به خاطر صحبت کردن با یک نفر. Send faxes فرستادن یا روان کردن فکس ها. Check time برای چک کردن اوقات و زمان. Make an appointment و وقت ملاقات یا وقت ملاقات گرفتن، مثل یک دکتر. برای یک دکتر ما میتونیم برای خود از یک دکتر وقت ملاقات بگیریم. Now, let's answer these questions. How can you find someone's telephone number? Do we have a special place or a special number that we could call them or when go them to ask someone's telephone number? Yeah, you have different ways. For example, you can ask your friends to give you a number, the number of a person, or we have different ways, okay? Do you think there are people who abuse the phone? Abuse means use, means misuse, یعنی سوء استفاده میکنن. آیا شما فکر میکنین که مردمی هستن که از تلفن سوء استفاده میکنن؟ Of course. Yeah. How? You know, you may be faced with the people that they called you but they didn't have any work, that they wanted to abuse the phone. شما حتما مواجه شدین با مزاحمای تلفن، کسایی که میخوان از تلفن سوء استفاده بکنن. Is using the phone a skill? How? آیا استفاده کردن از تلفن یک هنر هست؟ چه قسم؟ What do you say to make a reservation, an appointment or place an order? شما چی میگین وقتی میخواین یک چیزی را یا یک جایی را ریزرو بکنین، مثل که یک هتل را ریزرو بکنین یا یک وقت قبلی برای یک دکتر بگیرین یا یک اوردر یا یک فرمایش به یک رستورانتی جایی بتین؟ خب اینا چیزایی است که ما در یونیت میتونیم با هم یاد بگیریم بخیر. In the next part we have a conversation. Let's see how the conversation can answer these questions. میبینیم conversation ما چه قسم میتونه سوالای بالا را جواب بده، تا چه حدی و ما کمک میکنه که سوالا را جواب بدیم. Practice the following conversation with your partner. این محاوره رو شما میتونید بعد از ختم پروگرام همراه خودتان یا همراه پارتنرتان تمرین بکنید. قسمی که بر شما گفتم میتونید پیش روی آینه استاد شوین و تمرین بکنید محاوره را. This conversation is between two students, student 1 and student 2. Hello Ramin, how are you?
I'm fine. Listen, are you doing anything next Friday? من خوب هستم. گوش کو، آیا شما چیزی بر انجام دادن در هفته بعدی، در جمعه بعدی دارین؟ یعنی کاری داری که انجام بدی هفته جمعه بعدی؟ No, I don't think I will have some plans. نه، من فکر نمی کنم. من خواهد یکان پلان ها داشته باشم. Good. I'd like you to come to my brother's graduation party. خوب است. من خوش دارم که شما به جشن فراغت میله یا پارتی که بر جشن فراغت برادرم گرفتیم بیاین. Where's it going to be؟ کجا هست؟ یعنی کجا قراره که برگزار شه یا باشه؟ At my house. Oh, your brother is invited as well. در خانه ما. برادر شما هم دعوت شده. Sorry, I don't think he can accept it. Accept has two C. You can add a C here. اینجا accept ما دو دانه C داره. A-double-C-E-P-T accept. یک دانه C اضافه بکنین. اسپلش غلط شده در کتابتان. متاسف. I don't think he can accept it. He has a math test on Saturday. I'll tell him anyway. متاسف هستم. من فکر نکنم که او بتانه ایره قبول کنه دعوت شما را. او یک امتحان داره روز شنبه. من برش به هر صورت میگم. Anyway یعنی به هر صورت. من به هر صورت برش میگم. Too bad. See you on Friday. خیلی بد شد. شما را روز جمعه میبینم. Why is it important to speak politely on the phone? چرا مهم است که ما پشت تلفن بسیار مؤدبانه صحبت بکنیم یا گپ بزنیم؟ Is it important? Of course, that's important. You can think about the answer of this question. فکر بکنین به نظر شما چرا مهم است ما پشت تلفن مؤدبانه گپ بزنیم؟ خوب فکر بکنین پیش خود و منطقی چند جمله را نوشته بکنین. In the next part, you can see the way of invitation or the way of inviting someone. در محاوره که ما با هم خواندیم دیدیم که یک شخص دیگه را دعوت میکرد به یک پارتی یا یک graduation پارتی. حالا میبینیم ما چه قسم میتونیم از تلفن استفاده بکنیم یا کدام اکسپرشن ها یا عبارت ها را ما میتونیم استفاده بکنیم تا دوست ما یا همکار ما یا از فامیل ما را دعوت بکنیم به یک پارتی یا هر محفل دیگه که ما داریم. We have different expressions. Especially you have to be careful that for inviting someone we have to be polite. ما برای که شخصی را دعوت بکنیم باید مؤدبانه دعوت بکنیم. So we can use some model verbs like could, like would. ما برای دعوت کردن یک شخصی میتونیم از این عبارت ها could و would استفاده بکنیم. Go to the book and see the grammar point. میم چوکات را میبینیم که با هم در کتاب ما هست و بر ما اکسپرشن ها یا عبارت هایی را که ما استفاده میتونیم بکنیم نوشته شده. Invitation. کدام اکسپرشن ها و کدام عبارت ها را ما استفاده بکنیم تا شخصی را دعوت بکنیم. We can accept the invitation. Replies means the answers. این چه قسم شما invitation یک شخص جواب بتین. Accepting or refusing. You can accept an invitation or you can refuse it. شما میتونین دعوت قبول بکنین یا رد بکنین. Invitations. Could you come to my brother's birthday? این اکسپرشن است که ما میتونیم استفاده کنیم. Could you come? Could at the beginning. How can you accept it? Sure. Yes. I'd love to. I'd means I would. I'd love to. Or how can you refuse it? I'm sorry. I have to. When you refuse an invitation, you have to say a reason. Or you can say a reason. وقتی شما یک دعوت رد میکنین میتونین یک دلیل هم بگوین برش. مثل که گفتم من متاسف هستم. I have to go to my grandmother's house. یک دلیل میگین. I have to do some works. Or I have to do my homework. Would you like to come to my house?
would you like. This is the expression that you can use for inviting someone. The accepting point, you can accept it by I'd love to. I'd is the contraction form of I would. I'd love to. How do you refuse it? You can say I'm afraid I can't. من متاسف هستم، من نمیتونم. I've got to. You can say a reason. یک دلیل میتونین در اینجا بگوین. من نمیتونم آمده به این دلیل. دلیلش میتونین 3 نقطه رو شما نوشته کردین، یعنی هر دلیلی که خودتان داشتین میتونین استفاده بکنین. I'd like to come to my brother's party. Sounds great, sure. And for refusing you can say I'd like to but من خوش دارم اما دلیل میگین. Sorry I have other plans. متاسف هستم من دیگه پلان ها دارم یا دیگه کار دارم. Now let's have a practice for for this point, okay? We have reviewed how to invite someone. Now we have to practice how do we learn it. حالا تمرین میکنیم که چه قسم ما یاد گرفتیم. Part A, make invitations for the following occasions. شما invitation یا دعوت برای از این بخش ها نوشته بکنید. Then choose a suitable reply. بعد از اون یک از این جواب هایی را که بهتر هست، مناسب تر هست شما انتخاب بکنید. Number 1. My brother's wedding. How can I make an invitation here? Think about it. Great, excellent. میبینیم که کلتان بسیار خوب جواب میتین. You can say, could you come to my brother's wedding? میتونین اقسم بگوین یا میتونین بگوین would you like to come to my brother's wedding? Or you can say I'd like you to come to my brother's wedding. هر کدام از اینا رو شما خوش داشتین میتونین استفاده بکنین. Which one is the reply or the answer? Not now, thank you. این درست هست؟ درست نیست. چون درباره حال صحبت نمیکنه، پلان آینده است. So we cannot select A. How about B? Sorry, I forgot. متاسف هستم من فراموش کردم. That is also wrong. It can't be the answer. How about C? I'd love to. Great, excellent. C is right. پس ما C انتخاب کردیم در جواب سوال اول. Number 2, 3, 4 are your homework. You have to complete them at home after this section, okay? You have time. First you have to write down an invitation here in these blanks. You can write them in your notebooks instead of the book. بجای کتابایتان کوشش بکنید در کتابچه‌هایتان نوشته بکنین. Then for the reply select one of them. Try to select the best one. In the next part, part B, we have an activity here. Go around the class inviting your classmates to a party, an exhibition, a lecture, a game of football, basketball, etc. Accept or refuse your classmates' invitations. میگه بین صنفتان برین، اطراف صنفتان و بین صنفیایتان و صنفیایتان دعوت بکنین به یک میله، به یک نمایشگاه، به یک سخنرانی یا مسابقه فوتبال یا بسکتبال دعوت بکنین. اکسپت بکنین یا رد بکنین invitation یا دعوت صنفیتانه. So, how to do this part? Part B is an activity that you have to do with your partner. If you don't have any partner at home, so try to practice it with your sisters, brothers, mother, father, or if your sisters and your family don't know English, so try to practice it with yourself. کوشش بکنین دعوت بکنین 2-3 نفر نامش میتونین نوشته بکنین در کتابچه هایتان و به شکل written form یا number 1 بزنین. For example, you can ask احمد، محمود، مریم، مینا or آرزو، هر کسی. Okay? You can write down the name of your friends, then invite them. If they are not ready to answer or to reply you, just try to imagine
and reply the invitations instead of them. اگر اونا نیستن کوشش بکنین دعوت از طرف خودتان جواب بدین، خودتان جواب بدین از طرف اونا. So that's a practice. And in the next part we have a listening part. Draw the following table in your notebooks and then listen to 4 pairs of your classmates while they are inviting each other. Tick to show acceptance or refusal. Also check whether the invitation is formal or informal. چوکات در کتابچه‌تان بکشین، رسم بکنین، بعد از او به 4 تا از صنفیاتان گوش بدین وقتی اونها یک دیگه خود دعوت میکنن. تک بزنین اگر اونا دعوت اگر اکسپت میکردن ای چوکات اکسپت بزنین و اگر رد میکردن ای را اکسپت تک بزنین. ببینین که دعوت اونها فرمال هست یا اینفورمال. فرمال informal way of invitation we mostly use could and would, and in informal way we can use can, do. میتونیم به شکل ساده سوالای ساده را در informal استفاده بکنیم. You don't have any partner, so I have prepared some listening for you. Listen carefully and try to tick and complete the chart. Just see the book. فقط کتاب رو ببینین. من میخوانم، بسیار کوشش میکنم تیزتر بخوانم. شما ببینین چند نفری که من میخوانم accept میکنن، یعنی قبول میکنن یا رد میکنن، فرمال هست یا اینفورمال. اوکی؟ Ready? Number 1. آماده وقتی بودین من میخوانم. Number 1. Would you like to join me for dinner tomorrow? Thank you. I'd love to. Very good. Excellent. The first one was the person accept and it was a formal invitation. Very good. میبینیم خیلی خوب کار میکنین. این invitation ما قبول شد و شخص قبول کرد و فرمال هم بود. Listen to the next one. Second pair. What are you doing on this weekend? Nothing special. Why? Do you want to see a movie? Sure. What time? How about 7 p.m.? That's great. Excellent. Very good. This invitation also was accepted. این invitation هم accept شد. Was it formal or informal? Great, excellent. It was informal. دوباره جمله رو براتون میخوانم. گفت do you want to see a movie? پس این هست به شکل informal بود. ما could و would نداشتیم در جمله ما. Listen to the next one. Ready? Great. We're going to visit Darlaman Palace next week. Would you like to come with us? Are you going to visit it? When are you going to visit it? On Saturday morning. I'd love to, but I have to go to school. Oh, that's too bad. Okay. Great, excellent. It was a refuse. رد شد invitation. Was it formal or informal? Great, excellent. It was a formal invitation. Listen to the last one. My brother and I are planning to watch the football match tonight. Can you come to our house tonight? I'm sorry, I have to do my homework. Excellent, very good. می‌بینیم که خیلی خوب انجام میدین. The invitation was refused and it was an informal invitation. Great, excellent. So today we have talked about the ways to talk on the phone, and we have started a conversation that was a kind of invitation. ما امروز یاد گرفتیم چه قسم کسی رو اینوایت بکنیم در پشت تلفن خصوصا، و میتونید شما حضوری هم کار انجام بدین. تمرینات خیلی زیادی داشتیم. So your homework is completing page 146 and 147. Have a good time and remember your homework.